Our perception will determine our approach to reality in life. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യാമ്പയിൻ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ നഗരജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഇത്തരം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം. ഇന്നതില്ല ദുർഭാഗ്യവശാല്. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരാൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു, അവരുടെ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നഗരങ്ങളിൽ ഇത് പോകുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഈ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ധാരാളം പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിന് കാരണം ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അവര്. 15-നും 20-നും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായ ആരംഭകാലം മുതൽ പരിശീലനം കൊടുത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ 20-25 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി സാധിക്കും. 1000 കുടുംബങ്ങൾ 1000 വ്യക്തികൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഒരു 30-40 ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇറ്റ് മൈ ടേക്ക് സം ടൈം, ബട്ട് ദെൻ ബിക്കം എ ന്യൂ കൾച്ചർ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി, സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദംസെൽസ്, ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺസ് അറ്റ് ലാർജ്. എൻ്റെ പേര് കിഴമണ്ണിൽ യാക്കൂബ്, മലപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വാട്സഭ ഞാനിപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിൽ വന്നിട്ട് 10 വർഷം ആകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ 9 വർഷം മുമ്പ് വാട്സഭ ഒക്കെ സജീവമായിരുന്നു. ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ വാട്സപ്പിൽ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ അത് സ്ലോലി ഡിറ്റോറിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്സപ്പുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളത് ക്രോഡീകരിച്ച് പദ്ധതികളാക്കിയിട്ട് DPC അംഗീകരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ചില സംഗതികളിലൊക്കെ ഓഡിറ്റ് വിങ് വന്നിട്ട് ആ സംഗതികളൊക്കെ വെട്ടിക്കുറിച്ച് റിക്കവറിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ULB സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒന്നാമത് ULBക്ക് 35% അലൊക്കേഷൻ തരികയാണെന്നെങ്കിൽ അതിൽ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം വരണമെന്ന് പറയുകയും ആ അഭിപ്രായം എന്തിനു വരുന്നു, ആ വാട്സപ്പിലെ റോഡുകൾക്ക് വരാം, അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാം, ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാം, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യക്തി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാം. ഇതൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് നഗരസഭകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വിദഗ്ധ ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി DPC അംഗീകരിച്ച് വന്ന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കാണാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത സെക്രട്ടറിക്ക് 5,38,000 രൂപയുടെ റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ULB അതൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോളിസി ഡിസിഷൻ്റെ എതിരാണെങ്കിൽ ക്യാൻ ദ DPC ഗിവ് അപ്രൂവൽ ഫോർ ദറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്? അത് വരേണ്ട, അതൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ DPC ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി അണ്ടർ 74th amendment. ഇഫ് ദ DPC അപ്രൂവ്സ് എനിത്തിങ്, വൈ ദെൻ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഒബ്ജെക്ട് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്? ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്യൂറോക്രസീനെയും ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സിനെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് ഇതാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്ന ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല, ഇതൊരു പ്രഹസനമാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് മെല്ലെ 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 കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ വരുന്നത് ഒരു തമാശ മട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട രീതിയിലോ അല്ല. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയമായാലും ശരി, ഞാൻ UDF ആണ്, LDF-ന്റെ മേയർ LDF ആണ്, ഏത് രാഷ്ട്രീയമായാലും ശരി ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പേരുകൾ മാറുന്നല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം. അത് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പദ്ധതികൾ വരുന്നത്. ആ റൂട്ട് ലെവലിന് വരുന്നത് ക്രോഡീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് തന്നെയാണ് പദ്ധതി ഉണ്ടാവുന്നതും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ മോണിറ്ററിങ്ങും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ. ഇപ്പോൾ JNNM URM പദ്ധതിയിൽ, ഇപ്പോൾ IHSDP പദ്ധതിയിലൊക്കെ അത് സർവേ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടുന്ന തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് അവർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയും അവർ തന്നെയാണ് അത് നടത്തുന്നതും. അതിനൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മാക്സിമം ഒരു വാർഡിൽ 1000 to 1200 പേരാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ 1200 പേരുടെ ഇടയിൽ ഇനിയൊരു ഇലക്റ്റഡ് ബോഡി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഏരിയ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, എക്സിസ്റ്റിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ പവേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിൽ ആഡിഡ് ആയിട്ടാണോ വരിക? പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാലത്തൊക്കെ ഒരു വാർഡിൽ 2 റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ രീതിയിലാണോ വരാൻ പോകുന്നത്? അതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. For your thing, what I just said was, we in Kerala, we have a very perfect and very well-based system of planning. It is coming from the grassroots level.
coordinated with most of the people, and it was very good about 9 years ago. Before that, I don't know because I didn't enter the politics. What actually went wrong or is going wrong is the powers of the ULB is being restricted. Whatever ideas coming out from the Ward Sabhas, when it is discussed and the plan is formulated and the DPC approved, and after implementation, once it is implemented, the audit wing comes up and say, no, you are not supposed to give house connections or subsidy on house connections, for example. Whereas under URM, we are supposed to eradicate all the stand posts. In order to do that, we have to give a help out hand to the BPL people to give them house connections. That has been objected, and an audit objection has come for our, personally for what is experienced in my municipality, I am saying. While 5,38,000 recovery proceedings have been initiated by the audit wing to the secretary. So how the bureaucracy will submit, will come, whether we have a people's participation, the plan has come from the people, everything is there, and why this sort of differences or this sort of gap is increasing. This has to be closed. Definite lines has to be drawn. What are the powers of the ULB? If the ULB council takes a decision and the DPC, which is under constitutional obligation under the 74th amendment, passes it, then if any small things are there, whether it is not actually as per the norms or as per the regulations, that has to be sanctioned by the government also, isn't it? It goes back to the bureaucracy level, where from Trivandrum, the principal secretary, unfortunately, is not here. I would have liked him also to hear. We have to get a permission, or we have to get a waiver from him, or Mr. R.K. Singh, or even our director. So these things, more regulatory reforms or more things has to come up. And here, moreover, the Ward Sabha, each political party is being represented. The Kudumbasri is being represented. Like Mr. Vijayanand said, the higher level people does not come to the Ward Sabha. That we'll have to find a way. Other than that, it is well represented, well taken care of, and it is moving smoothly. When there is a system which is moving smoothly, should we go for a new system? That is to be discussed. I am not there to say no or yes, but personally I don't favor it. Because there is a system which also needs strengthening, which it may take 10 to 12 years more to strengthen it and to make it perfect. In our circumstances, if you say among the 53 urban municipalities, it is the same thing. When we come across a chamber meeting, these are the things which really come up. Secondly, the proper staff support also has to be given to us in order to implement major projects. And for JNN URM, even though we have independent things, independently we have the power to do it, but there is a sort of control from the government, and I feel that ULBs are not, you have taken a predetermined notion that ULBs is not strengthened enough to implement or to go forward with the project, which is not true. ULBs should have the power to, get the expertise either voluntarily or payable or whatever it is to get started with the projects. Recently I visited Morocco. It is much poorer country than India. And there I am surprised to see that they are getting 24 hours, 7 days water supply. Here I don't think any of the cities has reached to that level. Here, because we are not directly responsible for the water supply and sewerage, so which actually if any ULB is supposed to prepare to take it up, they should take it up. Because Trichur is doing well distributing electricity. Like that, Calicut municipality mayor is there. Calicut mayor could take up the distribution of water, make an example for all the cities, small municipalities like us. The thing is, there is a people's participation which is going strong. Why it is coming down is one thing which I have to say is their opinions have not been the proper values if given. Each one will maybe thinking for themselves or their family or for that community, whatever it is. That decision, when it comes to the final plan, definitely 1,000 opinions will come. We can only take 5 or 10. So in the 10, if does not come, they will just simply say, "Njangal vannittunda karyam onnum work cheyyunnilla." They will say why we should come and attend. Whatever our opinion is not being taken care of by the council. So putting in a parallel system, I am not for it, frankly. I am there for strengthening the ULB, strengthening the system which we have now, and see what are the defects which it has, and then
we'll take it up from there. From experience or from the wherever I have gone for the studies, Kerala, we are very intelligent people. We have the brain right to do anything, go forward. But at least the initiative has to come from the political wing, and the administrative wing has to support us 100%. If that happens, definitely our state can be number one in India. That's what my personal feeling is. And this feeling will be there only for maybe 8 or 9 months more. Once